Assalamualaikum and good day to everyone. So today I'm going to introduce you to the financial management. For today's topic, I'm going to cover firstly on the learning objective, secondly introduction to the financial management, and lastly the key term used in this study. For learning objective, after finish this chapter, it is hoped that you can understand the importance of finance in your personal and professional life and identify the three primary business decisions that financial managers make. Secondly, identify the key difference between three major legal forms of business. Okay, next, understand the role of financial manager and explain the four principles of finance. Okay. Firstly, for the introduction, okay, this one I'm going to skip. Skip this slide. Okay. So now let's go directly to the finance SN2. So what is finance? It is this the first time you heard about the word finance? Finance is the study of how people and business evaluate investment and raise capital to fund them. Okay, so the keywords here is evaluate investment and raise capital. So what is the meaning of evaluate investment? So evaluate investment means people involved in financing activities. Normally, they will have to evaluate what kind of project or what kind of investment to join in and raise capital to fund them, meaning to say that how to get money to fund the investment. There are three questions addressed by the study of finance. Firstly, what long-term investment should the firm undertake, or we call it as capital budgeting decision. um, you will learn in detail all these things in the next chapter. But for today, I'm going to give you just a briefing or general information on what is mean by capital budgeting decision, capital structure decision, and working capital management decision. Okay, so capital budgeting, it is a process to evaluate potential major project or investment. Basically, it involves decision to invest in new project or to expand the current project. So basically, capital budgeting decision, the person in charge or the finance department need to evaluate the project, and normally company or the person in charge will look at the capital amount of capital needed if we want to invest in new project or expand the current project. What is the expected rate of return on that project? The number of years for recovery of the capital, the cost of capital, the required rate and return, and so on. Okay, so that one is what does it mean by capital budgeting. Secondly, how should the firm fund this investment? Or we say at capital structure decision. The capital structure decision is the combination of debt and equity used to finance operation and growth. Meaning to say that if company make decision to invest in one project or to expand their current project, so how they are going to finance how they are going to finance the project or the business. So in order to finance the business, the company need to know the combination of debt and equity. Debt normally we refer to loan and also bond. Equity normally we refer to common stock up or preferred stock. Okay.
And thirdly, how can the firm best manage its cash flow as they rise in its day-to-day operation, or we also known as working capital management decision. So working capital management decision, it is a strategy designed to ensure that company operates efficiently by monitoring its current asset and also current liabilities. Okay, if you can recall back, current asset, what is the current asset and what is current liabilities? That one actually you have learned it in your accounting subject. Okay, so working capital management aim to ensure that company able to maintain sufficient cash flow to meet its short-term obligation. Okay, next. Why you should study finance? The knowledge of financial tool is critical to making good decision in both professional world and also personal life. Okay, for example, if you want to, if you plan to do a business in the future, so financial management is very important to ensure that your business can survive and sustain in the long run. Therefore, you need to know what kind of business to start, what type of business to register, how to get capital, or how to do budgeting and so on. So that one is for professional worlds. So for personal or for your own use, as an individual, it is hoped that by studying financial management, you will able to manage your own money and budget, and also you can do wise decision where to put your money for investment and etc. Meaning to say that finance is not only important for person who involved in financial sector, but then it is important also for personal. Okay. Okay, next. Why study finance also? Like I said before, even though you are not a financial manager or even though you are not involved in financial institution, but then as a person, you still need to do financial decision in your life. For example, if you want to buy a house, you need to know what kind of loan that can you get from the market. What is the interest rate of each bank that offer the loan, or planning for retirement? What are you going to do after you retired? What is your planning for retirement? And also leasing a car, for example. Okay, if you want to buy a new car, for example, what kind of cars is suitable for you? How are you going to buy the cars? What are the sources of fund available for you if you want to buy a car and so on. So this is why study finance is important, not only for professional but also for individual. Okay, next we're going to look at the three types of business operation. So normally, business organisation ataupun organisation form comprise of sole proprietorship, partnership, corporation and also hybrids. Okay. But then in Malaysia context, we have another form of business which is known as cooperative ataupun koperasi. Okay, firstly, let's look at the sole proprietorship. Sole proprietorship, it is a business owned by a single individual that entitled to all the firm profit and is responsible for the firm's debt. Atau kalau senang biasa kita guna adalah sole proprietorship ni adalah pemilikan tunggal. Okay. Biasanya syarikat yang berdaftar sebagai pemilikan tunggal, belakang nama syarikat dia ada perkataan enterprise. Itu yang biasanya lah. Okay. So for sole proprietorship, there is no separation between the business and the owner when it comes to debt or being sued. Maksudnya, untuk pemilikan tunggal ni, liability dia adalah unlimited ataupun unlimited liabilities. Maksudnya, kalau seandainya perniagaan itu mengalami kerugian, pemiutang boleh menuntut hutang
luar daripada aset perniagaan. Maksudnya kalau aset perniagaan semua dah dijual, masih lagi tidak mampu untuk membayar hutang, pihak yang berkenaan boleh menyita ataupun mengambil harta yang dimiliki oleh pemilik tadi untuk menyelesaikan hutang kepada pemiutang. That's why dikatakan sebagai unlimited liability. For sole proprietorship, limited access to outside source, meaning to say that untuk pemilikan tunggal ni generally financed by personal loan from family and friends and also business loan from bank. Maksudnya sumber keuangannya adalah sangat terhad. Okay? Jadi kalau dia nak memulakan perniagaan, kalau dia memerlukan modal, so biasanya modal tu hanya boleh dapat daripada rakan terdekat ataupun simpanan sendiri ataupun pinjaman daripada pihak bank saja. Yang tu yang dimaksudkan sebagai limited sources of fund. So among the advantage of sole proprietorship, firstly easy to start. Senang saja you nak mulakan ataupun you nak start business on sole proprietorship. You no need to consult others while making decision. Okay, so biasanya pemilikan tunggal, they need to register their business with Suruhanjaya Syarikat Malaysia, okay, ataupun SSM. They can go directly to the SSM, just fill in the form, and normally the fees charge on this kind of business is quite cheap. Okay, dia punya yuran pendaftaran tu biasanya agak murah lah berbanding dengan jenis perniagaan yang lain. Tax at the personal tax rate. Apa maksudnya? Okay, maksudnya there is no income tax post on the profit gained by the company. Okay, so income tax only post on individual income. Okay, maksudnya kalau seandainya syarikat tu mengalami keuntungan, keuntungan yang diperolehi oleh syarikat tidak dikenakan tax. Tapi siapa yang kena tax adalah pemilik tersebut yang dikenakan tax berdasarkan kepada income yang dimiliki. Okay, and also company's account will not be audited by lembaga hasil dalam negeri. Disadvantages, just like I said before, sole proprietorship, the liability is unlimited. Therefore, the owners personally liable for the business debt. Okay, dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hutang-hutang yang dimiliki oleh perniagaan. Ceases on the death of the proprietor. Maksudnya, kalau seandainya pemilik syarikat meninggal dunia, syarikat tidak dapat diteruskan lagi dan terpaksa dibubar. Okay, next, partnership. A general partnership is an association of two or more persons who come together as co-owners for the purpose of operating a business or for profit. There is no separation between the partnership and the owners with respect to debt or being sued. Meaning to say that for partnership, normally all partners share their responsibility on the debt and also if there is any lawsuit to that particular business. Okay, normally for partnership, they need to have written agreement, which is also known as article of partnership. So normally in Malaysia, if you want to set up a business in the form of partnership, you have to register also with Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So normally for partnership, the minimum number of partner or the minimum number of owner is 2, and for certain business, there is no limited number of partners. Okay, for instance, for ordinary business, the partner is more than 1 but cannot be more than 20%. For banking sector, for example, the partner must be more than 1 but cannot exceed 10%. However, for professional bodies or for professional business, the number of partnership is unlimited. Examples of professional business is, for example, law firms,
private clinics and so on. There is no separation between the partnership and the owners with respect to debt or being sued. For partnership, the liabilities is also unlimited, meaning to say that all partners, they are responsible on the debt faced by organization or the debt faced by the company. And also if there is any legal issues, the partners will have to face with the suit. Uh, Also, business operation is managed by partners and he or she will be paid according to the agreement. So some of the advantages of partnership, relatively easy to start, relative easy as compared to cooperation. Okay, if you found partners or friends that you have same interest or same ambition, you can easily start your own business. Okay, tax at the personal tax rate, meaning to say that there is no tax imposed on the profit of the company, but then the tax will only impose on the individual person based on their income. Okay, access to fund from multiple sources or partners. As compared to sole proprietorship, the sources of fund is much more bigger. For example, if the partners is 10%, for example, therefore, capital of fund uh, can be obtained from those partners, the 10% tadilah. Okay. Disadvantages, partners jointly share unlimited liability. Okay, itulah tadilah unlimited liability. Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hutang-hutang yang diperolehi. Okay, in limited partnership, there are two classes of partner, which is general and limited partners. Okay, the general partners run the business and face unlimited liability for the firm debt, while the limited partners are only liable on the amount invested. Maksudnya dalam partnership ni kita ada dua. Satu general partner dan satu lagi limited partner. So kalau general partner ni biasanya dia yang akan menguruskan syarikat dan liability yang dihadapinya adalah tidak terhad. Tetapi kalau limited partner, biasanya mereka tidak akan uruskan syarikat, mereka hanya menyumbangkan fund sahaja ataupun modal sahaja, dan liability adalah terhad kepada modal yang dikeluarkan ataupun yang dilaburkan sahaja. Okay, one of the drawback of this form is that it is difficult to transfer the ownership of the general partner. Okay, kalau berlaku sesuatu masalah, berlaku kematian dan sebagainya, transfer of ownership tu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya, terutamanya kalau melibatkan general partner. Okay. Okay, next, corporation. Okay, corporation biasanya kalau di Malaysia dia dikenali sebagai kalau di Malaysia kita ada beberapa jenis corporation. Okay, so normally when business need a large sum of money, they will build to build a business, they will form corporation. Okay, so corporation is established under Companies Act, and whoever wants to form a corporation, they need to register through SSM. And in Malaysia, there are three forms of corporation, which is private companies, okay, which is also known as sendirian berhad. Okay, so kalau you jumpa dengan syarikat, nama syarikat tu ada sendirian berhad, so dia adalah corporation and falls under private companies. So for private companies, okay, ataupun sendirian berhad ni, normally shareholders adalah between 2 to 50 shareholders. Dan liability-nya adalah terhad, limited liability. Okay, second form of corporation adalah awam berhad. Okay, awam berhad ataupun public companies. So macam mana kita nak cam, biasanya untuk syarikat awam berhad ni, dalam registration dia, dia menggunakan perkataan BHD ataupun berhad. Okay, so itu menunjukkan ianya adalah awam berhad.
Okay, so for awam berhad, biasanya fund are required through bond and also shares. For number of shareholders, the number of shareholders is normally between 2 to 50 shareholders. Sama seperti private companies, liability for awam berhad juga adalah terhad, liability terhad. Apa maksud liability terhad? Liability terhad tu maksudnya kalau seandainya berlaku kerugian, owners ataupun shareholder dia hanya akan rugi setakat jumlah yang dilaburkan sahaja. Okay? Undang-undang tidak boleh memaksa ataupun menjual harta peribadi yang dimiliki oleh shareholders untuk menyelesaikan hutang syarikat. Itu yang dimaksudkan sebagai limited liability. Okay? Dan the last form of corporation adalah badan berkanun. Okay? So badan berkanun normally it is a corporation formed by government. Contohnya adalah Telekom Berhad, okay? Tenaga Nasional Berhad, Pos Berhad dan sebagainya. Okay? So normally for badan berkanun, the fund also required or the fund acquired also from bond and shares. So yang ni biasanya shares boleh didapati daripada public offering kalau untuk badan berkanun lah. Okay? Yang tu nanti you akan belajar further detail dalam chapter-chapter yang seterusnya. Okay, dan satu lagi, kalau di Malaysia kita ada juga syarikat yang dikenali sebagai koperasi. Okay? So untuk syarikat koperasi, I want you to find your own information on the cooperative. Cari apa dia cooperative tu, apa dia, generate information on cooperative, apa advantages dan apa disadvantages of cooperative form. Okay, next. Okay, corporation is legally owned by its current stockholders. Okay, so pemilik syarikat ataupun pemilik corporation kita kenali sebagai stockholders ataupun pemegang saham. The board of directors are elected by the firm shareholders. One responsibility of the board of directors is to appoint the senior management of the firm. Okay. So dalam corporation tadi, pemegang saham adalah pemilik syarikat. Okay. Dalam ramai-ramai pemegang saham tadi, kita ada board of directors. Okay. Ataupun board of directors apa dalam bahasa Melayu ahli lembaga pengarah. Okay. So, ahli lembaga pengarah ini akan dilantik oleh pemegang saham. Okay. Jadi, salah satu tanggungjawab lembaga pengarah adalah melantik managers ataupun pengurus untuk menguruskan firma mereka. Okay, for corporation advantages dia, limited ataupun liability of owners limited to invested fund. Macam saya beritahu tadi. Okay. Life of corporation is not tied to owner. Maksudnya, kalau seandainya shareholders ataupun pemegang saham itu tadi mati ataupun meninggal dunia ataupun meninggalkan syarikat, syarikat masih boleh terus berjalan seperti biasa. Tidak perlu berlaku apa-apa perubahan. Berbanding dengan pemilikan tunggal ataupun perkongsian, kalau seandainya pemilik tunggal tadi, kalau dia mati, syarikat akan bubar. Kalau perkongsian, kalau seandainya seorang tarik diri, syarikat pun akan bubar. Tapi untuk corporation, it is not applied to corporation. Easier to transfer ownership. Maksudnya, pemegang saham, kalau dia tak nak lagi untuk pegang saham syarikat tersebut, he or she can sell back or trade the shares to other parties. Okay. Easier to raise capital. Okay. So, untuk corporation, they are allowed to issue shares in the market and they are allowed to invite the public to buy their shares and become part of the shareholders. Okay. Disadvantages, greater regulation. Okay, maksudnya dalam corporation, to form a corporation, ada banyak perundangan ataupun peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi berbanding dengan penubuhan syarikat perkongsian dan juga milikan tunggal. Double taxation of dividend. Maksudnya di sini, kalau corporation ada dua tax yang akan dikenakan. Tax yang pertama adalah kalau seandainya company gain profit, okay, company dapat keuntungan, keuntungan yang didapati oleh company itu tadi akan dikenakan tax
oleh kerajaan. Yang kedua, bila company dapat menjana keuntungan, the company will disburse the profit through dividend to the shareholders. Dia akan bagi profit tadi kepada shareholders melalui dividen. So, dividen yang dapat oleh shareholders itu tadi juga dikenakan cukai oleh pihak kerajaan. Itu yang dikatakan sebagai double taxation of. Okay, next kita ada hybrid organisation. Okay, so hybrid organisation ni adalah a cross between partnership and corporation. Maksudnya dia ada sedikit ciri-ciri partnership, at the same time dia ada sedikit ciri-ciri corporation. Okay. So limited liability company, ini adalah under hybrid organisation. It combines the tax benefit of a partnership. Okay, benefit of partnership maksudnya tak ada double taxation of earning. Maksudnya taxation hanya impose ke atas individual, bukan ke atas corporation. And limited liability benefit of corporation. Maksudnya untuk limited liability company, pemegang syarikat, okay, the owner's liability is limited to what they invested. Okay, maksudnya liability yang ditanggung hanya terhad kepada amount yang dia sumbangkan. Start corporation, okay, kalau yang tadi tu adalah LLB ataupun limited liability tadi kan. Okay, limited liability corporation. Yang ni start corporation provide limited liability while allowing the business owners to be taxed as if they were a partnership. Okay, that is distribution back to the owners are not taxed twice as is the case with dividend in the standard corporate form. Okay, maksudnya start corporation ni liability masih lagi limited, tetapi tax tidak dikenakan double. Okay, tidak sebagaimana corporation. Okay, ini adalah summary of the different form of business. Okay, so you boleh tengok balik dan kaitkan dengan yang atas tadi. Okay, how does finance fits into the firm's organizational structure? Okay, macam mana? In corporation, the chief financial officer responsible for managing the firm's financial affairs. Okay, so maksudnya kalau dalam organisasi, financial managers dia akan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan keuangan dan juga pelaburan. Okay, so kita tengok figure 1 tu untuk melihat how the finance function fit into the firm's national chart. Okay, so kalau kita tengok sini dalam board of directors, okay, biasanya board of directors itu ahli lembaga pengarah terdiri daripada pemegang-pemegang saham. Okay, ahli lembaga pengarah pemegang saham akan melantik seorang CEO. Okay, CEO akan menguruskan keseluruhan perjalanan syarikat. Tapi CEO akan delegate tugasan kepada yang pertama Vice President of Marketing. So Vice President of Marketing dia hanya akan tumpu kepada marketing saja. Dan dia ada Vice President Production and Operation. So yang ni akan Production and Operation dia akan tumpu kepada Production and Operation saja. For Vice President of Finance ataupun Chief Financial Officer, duty dia adalah oversee financial planning, corporate strategic planning and control corporate cash flow. Maksudnya semua hal yang berkaitan dengan finance dan juga perbendaharaan treasurer adalah di bawah CFO. Okay, next, the goal of financial manager. The goal of financial managers must be consistent with the mission of the corporation. Okay, financial manager dia mesti memastikan dia dapat memenuhi misi syarikat. So apa sebenarnya ataupun apa biasanya generally accepted mission of a corporation? Okay, ini adalah summary of the different form of business. Okay, so you boleh tengok balik dan kaitkan dengan yang atas tadi.
Okay, firstly, ni Johnson and Johnson, yang ni you boleh baca. Ni contoh corporate mission of Google. Okay. Okay, so corporate mission, why manager have to cater to all stakeholders ataupun pemegang taruh? They need to pay particular attention to owners of the corporation, which is the shareholders. Okay, manager ni tak kira lah you manager, marketing manager ke, operation manager ke, financial manager ke, you have to cater all the needs of the stakeholders. Stakeholders ni maksudnya sesiapa saja yang berkaitan dengan syarikat kita. Contohnya macam customer. Okay. So customer selalunya itu adalah tugasan bahagian marketing department. Macam mana nak fulfill the needs of the customer. Okay, to fulfill the needs of the employees. Okay, so employees ni biasanya yang menguruskan adalah melibatkan human resource department. Okay. Tapi untuk financial manager, they have to pay particular attention to the needs of the shareholders. So apa the needs of the shareholders? Tidak lain dan tidak bukan, everyone who invest their money, they want to get return from their invested money. Maksudnya, matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan ataupun menambahkan kekayaan. Okay, jadi untuk menambahkan kekayaan pemegang saham, nak tak nak, financial managers, they have to find the strategies and they have to find ways to raise the market share ataupun market price of the company. Okay. So if manager fail to pursue shareholders' wealth maximization, they will lose the support of the investors and lenders. The business may cease to exist and ultimately the managers will lose their job. Okay. Kalau seandainya financial manager tidak mampu untuk memberikan nilai tambah kepada syarikat, tidak mampu mendatangkan keuntungan kepada syarikat, mereka mungkin akan kehilangan para pelabur dan juga para peminjam duit. Maksudnya, no people will going to invest in your money. Okay, no people are going to invest in your company. So you will not have enough fund to do next project or to do any kind of investment. Okay, so ini boleh mendatangkan masalah kepada company dan juga kepada manager itself. Okay, ethics in business. What do we mean by ethics? Okay, ethics. Okay, yang ni saya nak you cari sendiri. Apakah yang dimaksudkan sebagai ethics di dalam keuangan ataupun di dalam perniagaan? Okay, so ethics is something to do with financial scandal. Kalau seandainya there is no ethics in finance, it will lead to financial scandal. Okay, so apa itu financial scandal? So financial scandal, generally it is a manipulation of financial statement. Maksudnya, financial statement tadi telah dimanipulate ataupun dimanipulasikan oleh orang-orang dalam organisasi. Macam mana dia nak manipulate the financial statement? Okay. So, normally it can be done by overstating revenues. Maksudnya dia nak menunjukkan company itu berada dalam keadaan yang baik, dia overstating ataupun pendapatan tu dicatatkan berlebihan, sedangkan pendapatan sebenar tidak seperti yang direkodkan. Or understating expenses. Okay, dia mengurangkan perbelanjaan ataupun dia tidak menyatakan perbelanjaan yang sebenar untuk menunjukkan revenue yang didapat tu adalah tinggi, ataupun overstating corporate asset. Okay, meletakkan nilai yang terlalu tinggi ke atas aset yang dimiliki untuk menunjukkan company itu berada dalam keadaan yang baik. Kenapa dia buat overstating this statement? Biasanya perkara ini terjadi bila company cuba untuk menunjukkan kepada public bahawa syarikat mereka berada dalam keadaan yang baik. Syarikat mereka berada dalam keadaan yang maju. Revenue yang dapat adalah tinggi. Jadi ini boleh mendorong public untuk melabur ke dalam syarikat melalui pembelian saham. Okay, so ini biasanya yang terjadi dalam financial scandal. Tapi ada juga also yang pernah direkodkan bila financial department ataupun owner
sengaja mencatatkan kerugian. Okay, kenapa mencatatkan kerugian? Kerana mereka hendak lari daripada teks. Walhal sebenarnya mereka mendapat revenue yang tinggi. So macam mana cara dicatatkan kerugian? So ada yang kata biasanya kalau kita tengok financial statement of the company, kalau kita tengok dia punya profit and loss account tu kita nampak rugi. Tetapi kita tengok dia punya owner dia hidup dalam penuh kemewahan. Okay? So maksudnya di sini ada kemungkinan dia membayar satu jumlah yang agak besar kepada owner of the company ataupun kepada CEO dan sebagainya. So that bila expenses tu terlalu tinggi, so revenue akan berkurangan. Okay, so bila revenue berkurangan, kemungkinan company akan mengalami kerugian. So kerugian itu tidak akan dikenakan tax oleh kerajaan. Okay, so sebab itulah ada company yang manipulate financial figures untuk lari daripada tax. Okay. So apa contoh financial scandal yang terkenal? Okay, kalau zaman dahulu antara yang terkenal pada tahun 2001 adalah scandal of Enron. Okay. Kalau yang terbaru yang terkenal financial scandal adalah 1MDB. Okay. Kenapa 1MDB terlibat dalam financial scandal? Antaranya yang terlibat adalah berkaitan dengan money laundering. Okay. Yang berkaitan juga dengan bribery dan sebagainya. Okay, so itu adalah dua contoh financial scandal yang berlaku daripada dulu sehinggalah kini. Okay, sebab itulah dalam finance we have to have ethics in the business and also in the finance. Okay, next, agency consideration in corporate finance. Okay, so agency relationship exists when one or more person, which is known as the principal, contract with one or more person, which is known as agent, to make decision on their behalf. So in corporation, managers are the agent and stockholders are the principal. Okay, maksudnya agency problem ataupun agency relationship ni timbul bila seseorang melantik orang yang lain untuk menguruskan syarikat bagi pihak mereka. Okay, so agency problem arise when there is conflict of interest between the stakeholders and the managers. Okay, such problems are likely to arise more when the managers have little or no ownership in the firm. Okay, maksudnya agency problem ni biasanya berlaku bila ada konflik di antara shareholder dengan manager. Contohnya, shareholders they want to maximize their wealth. Okay, mereka ingin menggandakan keuntungan yang dimiliki. Tetapi managers biasanya mereka tidak ingin terlibat dalam projek yang berisiko. Kenapa? Kerana kalau projek yang berisiko, kalau rugi, biasanya bad impact akan kena kepada managers. Okay, apa contohnya? Not pursue risky project for fear of losing job. Macam tadilah. Okay, maksudnya kalau projek yang diambil itu gagal dilaksanakan, gagal daripada target yang dikenakan, mereka mungkin boleh kehilangan kerja. Jadi, to play safe, these managers mereka hanya akan pilih projek-projek yang tidak mendatangkan risiko yang tinggi. Sedangkan dalam finance kita tahu, the higher the risk, the higher the return it will be. Biasanya projek yang berisiko tinggi, kalau seandainya kena pada tempatnya, pulangannya juga adalah tinggi. That's why shareholders dia memikirkan kepada pulangan. Mereka tidak melihat kepada risiko. Okay, itu adalah contoh kepada konflik yang mungkin timbul di antara stockholders dan juga managers. Okay. All else equal, agency problem will reduce the firm value. Okay, so biasanya kalau berlaku konflik di antara managers dan juga stockholders, ini boleh mengurangkan nilai syarikat. How to reduce agency problem? Macam mana kita nak kurangkan agency problem? Firstly, by doing monitoring. Macam mana nak monitor? It can be done through submit of report. Okay, meetings, auditors, board of directors, financial market, bankers, credit agencies. Maksudnya perlu ada monitoring system. Macam mana nak monitor? Biasanya monitor kita boleh monitor melalui report. Okay. So managers yang terlibat mereka perlu hantar report kepada board of directors. Okay. Dan juga melalui meeting. So melalui perjumpaan, melalui mesyuarat, segala apa yang berlaku dalam syarikat dapat dipantau oleh board of directors.
compensation plan. Compensation plan tu maksudnya kita berikan benefit kepada pekerja ataupun kepada managers based on their performance. Kalau seandainya performance dia bagus, kita mungkin boleh berikan bonus. Okay? Ataupun boleh menaikkan gaji. Okay? Ataupun stock option. Maksudnya kalau seandainya let's say manager berjaya untuk dapatkan sesuatu tender contohnya ataupun berjaya menyelesaikan sesuatu projek yang mendatangkan keuntungan yang banyak kepada syarikat. So, sebagai pulangan, syarikat boleh mengurniakan sebahagian ataupun sedikit shares kepada manager yang terlibat. So, ini it can motivate the managers to perform better in the future. Other ways to reduce agency problem, for example, threat of being fired. Maksudnya kita ancam. Kalau seandainya managers itu tidak perform, dia boleh dipecat. The threat of takeovers ataupun mungkin juga kalau tidak dipecat, boleh ditukarkan kepada departmen lain contohnya. Ataupun boleh diambil alih oleh syarikat lain dan sebagainya. Okay? The above will help to reduce agency problem of course. Okay. So untuk stock market regulation as such as SOX, that one I want you to read in the textbook. So among the advantage of sole proprietorship, firstly easy to start. Senang saja you nak mulakan ataupun you nak start business on sole proprietorship. You no need to consult others while making decision. Okay, prinsip yang pertama, money has a time value. Okay, $1 received today is more valuable than $1 received in the future. Maksudnya, duit yang you dapat hari ini, nilainya tidak sama dengan masa hadapan. Contoh yang paling mudah adalah, you tengok pada zaman dahulu, few years back, 10 years ago. 10 years ago, with let's say with RM1, you can buy nasi lemak satu bungkus, contohnya. But then today, adakah RM1 itu masih boleh membeli nasi lemak yang sama jumlahnya, sama kuantitinya seperti 10 tahun dahulu? Okay? Itu yang dimaksudkan sebagai money has a time value. Nilai yang diterima pada hari ini tidak sama dengan nilai pada masa hadapan. Sama juga nilai duit pada hari ini tidak sama dengan nilai duit pada masa dahulu. Okay? Sebab itulah you dulu biasa dengar cerita, your parents cerita, dia pergi sekolah, parents hanya bagi duit 20 sen saja. Ataupun parents hanya bagi duit 50 sen saja untuk belanja sekolah. Apalah zaman tu 50 sen boleh beli nasi lemak satu bungkus contohnya. Tapi kalau anak you hari ni, you bagi duit sekolah 20 sen saja ataupun 50 sen saja, nak beli segelas air pun tak dapat. Okay, itu yang dimaksudkan sebagai money has a time value. Okay, next. Prinsipal yang kedua, there is a risk-return trade-off. We only take risk when we expect to be compensated for the extra risk with additional return. The higher the risk, the higher the return is expected. Okay, maksudnya dalam pelaburan kita kena expect ada risiko dan juga pulangan, risk and return trade-off. Setiap apa yang anda korbankan akan ada pulangan yang you akan dapat. Itu ada prinsip dalam perniagaan. Okay? Jadi sebab itulah sebagai managers, if you want to take any project, you have to calculate the risk. You have to estimate the risk, whether the risk is equivalent or whether the risk can compensate the return yang you akan dapat in the future. Okay? Sama juga kalau seandainya untuk individual. Okay, contohnya, kalau seandainya you choose to study today. Okay, you hari ni, okay, katakanlah you lepas SPM hari tu, you kena buat keputusan sama ada nak bekerja ataupun nak sambung belajar. Okay, so kalau anda sambung belajar, maksudnya you ada risiko. Apa risiko dia? Risiko dia mungkin tak lulus belajar. Risiko dia mungkin you tak graduate. Risiko dia adalah you kena keluarkan duit yang banyak. Tapi, apa return yang you bakal dapat? Okay, you mengharapkan bila you graduate daripada pembelajaran sekarang, in the future, you will earn more money rather than if you do not pursue your education. Maksudnya, contohnya kalau katakan gaji level SPM berapa. So, bila you are a degree holder, you expect you punya gaji mestilah lebih daripada orang yang kerja SPM. Okay? So, itulah dinamakan sebagai risk and return trade-off.
Walaupun hakikatnya pada hari ini ramai saja orang yang degree holder bekerja yang dapat gaji setaraf dengan pemegang SPM pun ada. Okay, so yang tu adalah lain cerita. So itu adalah something that you cannot avoid. Okay, but then itulah antara prinsipnya. Sama juga seandainya kalau financial manager, if you want to invest in any investment. Contohnya kalau katakan yang paling mudah lah, kalau katakan tak sebagai financial manager pun ataupun sebagai individual. Contohnya kalau you nak melabur dalam satu-satu pasaran saham. Okay. Let's say saham tersebut harga dia katakanlah satu unit adalah RM100. Contoh. Okay. So kalau satu unit RM100, you expect you akan terima return in terms of dividend dalam dalam pulangan yang lebih tinggi. Kalau nak compare dengan kalau you invest dalam ASB contohnya. Okay. Kalau you invest dalam ASB, walaupun you dapat return tu dalam sen-sen saja, tapi tak apalah sebabnya you punya risiko adalah rendah. Sebab ASB, satu unit ASB harganya baru berapa ringgit. Okay, biasanya orang buying saham, orang tak beli satu unit. Biasanya dia akan beli lot dan sebagainya. Okay, maksudnya itu yang dimasukkan sebagai risk and return trade-off. The higher the risk, the higher the return that you would expect from that investment. Okay. Okay, this is the figures of risk and return trade-off. Okay, next kita ada hybrid organization. Okay, so hybrid organization ni adalah a cross between partnership and corporation. Maksudnya dia ada sedikit ciri-ciri partnership, at the same time dia ada sedikit ciri-ciri corporation. Okay. So limited liability company, ini adalah under hybrid organization. It combines the tax benefit of a partnership. Okay. Benefit of partnership maksudnya tak ada double taxation of earning. Maksudnya taxation hanya impose ke atas individual, bukan ke atas corporation. And limited liability benefit of corporation. Maksudnya untuk limited liability company, pemegang syarikat, okay, the honest liability is limited to what they invested. Okay, maksudnya liability yang ditanggung hanya terhad kepada amount. So profit versus cash, it is possible for a firm to report profit but have no cash. Okay, maksudnya company tu walaupun diisytiharkan kepada untung, tidak semestinya mereka mempunyai cash yang banyak. Bagaimana berlaku? Contohnya kalau seandainya sales, most of the sales are on credit. Okay, so kalau most of the sale on credit, maksudnya mereka tidak ada cash. Okay, jadi tidak semestinya company yang mempunyai profit yang banyak, mereka mempunyai duit yang banyak. Tidak semestinya. Okay, it can be there is profit but then there is no cash in the company. Okay, that's why kita belajar finance, macam mana you nak uruskan cash management. Next, incremental cash flow. Yang ni rasanya tak penting sangat lah kot. Maksudnya incremental cash flow ni maksudnya the firm should consider the difference between cash flow in the company will produce with the potential new investment, thinking about making and what it would make without the investment. Okay, maksudnya kalau cash yang ada pada company tadi, company need to decide whether to save the cash or to invest the cash. Kalau seandainya cash yang dia ada, diinvest dalam mana-mana investment, so berapakah agak-agaknya profit yang dia akan dapat? Ataupun kalau seandainya dia tak nak invest duit tadi, dia nak simpan saja. Okay, so simpanan yang macam mana masih lagi boleh mendatangkan keselamatan pada cash dan juga masih lagi mendatangkan pulangan kepada syarikat. Okay, contoh tadi, kalau dia invest, duit yang dia ada tu mungkin akan hangus kalau seandainya investment dia tidak mendatangkan keuntungan. Kalau dia tak invest, takut nanti duit itu statik, tidak ada pertumbuhan. Okay, jadi itu yang dia namakan sebagai incremental cash. Okay, next, market price reflect information, prinsip yang keempat. Okay, investors respond to new information by buying and selling their investment. Okay,
Yang ini biasanya berlaku kepada corporation yang melibatkan shares. Okay. So the speed which investors act and the way the price respond to new information determines the efficiency of the market. In efficient market like US, this process occurs very quickly. As a result, it is hard to profit from trading investment on publicly released information. Maksudnya, apa saja yang berlaku dalam pasaran, segala information yang dikeluarkan akan memberi kesan kepada keputusan pelabur. Ini terutamanya kalau melibatkan transaksi pembelian saham. Okay? Biasanya dia ada kaitan dengan bursa saham. Contohnya masa PKP. Masa PKP contohnya bursa saham tiba-tiba merundum jatuh. Kenapa? Sebab banyak perniagaan yang mengalami kerugian, investors tidak berani untuk melabur ataupun menambah pelaburan. Itu boleh menyebabkan pasaran saham merundum. Dalam musim COVID hari itu, bila tiba-tiba ada news yang mengatakan vaksin untuk COVID telah dijumpai. So tiba-tiba pasaran saham melonjak naik. Kenapa? Sebab itu boleh memberikan keyakinan kepada pelabur yang mana kalau dia beli sekarang, saham murah dan dia expect bila dah ada vaksin tadi, keadaan ekonomi akan jadi lebih baik dan harga saham akan naik in the future. So itu yang dimasukkan sebagai information tadi. Sama juga hari itu. Okay, kita campur sikit hal politik tapi saya rasa ini tidak, I tidak sokong mana-mana politik tapi you can see what happened bila Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas mengumumkan yang beliau akan menghadap yang di Pertuan Agong atas sebab-sebab peralihan kuasa contohnya. Tiba-tiba, suddenly in the same day, bursa saham jatuh. Okay, itu maksudnya investors dia reflect kepada information yang diterima dalam. Okay, investors in capital market will tend to react positively to good decision made by the firm, resulting in higher stock prices. Yes, prices will tend to decrease when there is bad information released on the firm in the capital market. Okay, so inilah contoh yang saya bagi tahu tadi. Tak semestinya announcement tu made by the firm. The announcement can also be made by the government. Okay, so any information from the government, any information from the firm itself, any information from the related bodies such as Bank Negara Malaysia, itu semua akan memberi reflection kepada investors' decision whether to buy or not shares in the market. Okay, so this is the key terms that you have to know in this chapter 1. Okay, so recap balik agency problem tu apa, capital budgeting tu apa dan sebagainya. Okay, next we're going to look at the 3 types of business operation.